எதிர்வரும் செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி ஸ்காப்ரோ ரூச் ரிவரில் நடக்கவிருக்கும் இடைத்தேர்தலுக்கான ஒரு சிறப்பு நேர்காணலை இன்று டிஇடி சார்பில் வழங்க இருக்கின்றோம். இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதற்காக இரு முக்கிய பிரமுகர்களை இன்று சந்திக்கின்றோம். ஒன்று பிசி பார்ட்டி தலைவரும் ஒன்டாரியோ மாகாண எதிர்க்கட்சி தலைவருமாகிய திரு பேட்ரிக் பிரவுன் அவர்களுடன் சேர்ந்து இந்த இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவரும் பிசி கட்சி சார்பில் போட்டியிடுவரும் கடந்த 25 வருடங்களாக அந்த தொகுதியின் கவுன்சிலராக இருப்பவராகிய ரேமண்ட் ஆகிய இருவரையும் இன்று பேட்டி காண இருக்கின்றோம். முதலாவதான அவர்களுக்குரிய கேள்வி திரு பேட்ரிக் பிரவுன் அவர்களை நான் கேட்கவிருக்கின்றேன். பேட்ரிக் பிரவுன் இதுவரை காலமும் தமிழர்களுக்கு பல தொண்டுகள் செய்து வந்திருக்கின்றார். நீங்கள் ஒரு ஒன்டாரியோ மாகாண முதல்வராக வந்தால் அதற்கு பிரதியுபகாரமாக தமிழர்களுக்கு என்ன செய்வீர்கள்? In other words, if you become a premier of Ontario, what do you hope to do for the Tamil community? Well, right now the government, I feel, has ignored the Tamil community. You look at the government boards, there's no Tamils on them. You look at the government advertising, they're not advertising the Tamil television or Tamil newspapers or radio. You look at the long-term care wait list in Scarborough, some of the worst in the province, 5 years in some cases. For Tamil seniors, there's no help. The local hospital is in some of the worst shape in Ontario. The operating rooms from 1951. There's no help for Tamils in the GTA that need strong hospitals. The subway expansion in Scarborough, there's not even in sight because the Liberals have ignored it. And so what we need for the Tamil community is a real friend. Right now the Liberals say that they're friends of the community at election time, and it's convenient to do it at election time. I can tell you what the Tamils will have in me is a lifelong friend who's always been there, regardless of whether there's an election or not. When we had that incident in 2009, the genocide, I went and spoke to the lawn on Parliament Hill of all those thousands of Tamils protesting. And people were surprised that I was the first MP to go and speak to the Tamil community. And they said, you must have a big Tamil population in your riding. And I said, I've got 5. And they're like, 5,000? I said, no, 5. Just 5. And I said, but one of them came into my office, Ranji Sureshkumar, and she was crying about what was happening to her family in Sri Lanka and the IDP camps. And so I went. I bought a ticket. I said I wanted to go visit the IDP camps. And the Sri Lankan government turned down my visa. And I knew they were hiding something. I knew they were doing something evil. And I went on to be the community's advocate. I went to the United Nations. I did Channel 4 documentary screenings in the House of Commons to educate parliamentarians that there was a genocide happening. I was the first MP in the House of Commons to use the word genocide for what was happening. I pushed the government of Canada to boycott the Commonwealth in Sri Lanka, and I did that as a friend to the community, not because I had a big Tamil constituency in my riding, but because I knew the community. I knew they were good people, solid families, who just wanted the best for Canada and the best for their community. And I was there for the community when the community needed a friend in 2009. And let me be very clear, if I have the honor to be Premier, the community will never be ignored again. I will be there to do right by the community. And all these things I talked about, we'll do right by. அவர் சொன்னதை தமிழில் கூறுவதாயிருந்தால், குறிப்பாக ஸ்காப்ரோ பக்கத்தில் வயோதிகர்களுக்கான பராமரிப்பை நான் கவனித்துக் கொள்வேன். சுகாதார வசதிகள், குறிப்பாக வைத்தியசாலை வசதிகள், அது மாத்திரமல்ல சப்வே எக்ஸ்டென்ஷன், பல காலமாக பலர் கொலை கொடுத்து வருகின்றார்கள், ஒன்றும் நடந்த பாடில்லை. இவற்றிற்கெல்லாம் நான் ஏதாவது செய்ய முயற்சிப்பேன். அது மாத்திரமல்ல, ஒட்டாவா பாராளுமன்றத்தில் தமிழர்களுக்காக இன ஒழிப்புக்காக குரல் கொடுத்தவன் நான். என்னை கேட்டார்கள், உங்களுடைய தொகுதியில் எத்தனை பேர் இருக்கின்றார்கள் என்று. நான் கூறினேன் 5 பேர் என்று. 5 என்று கூறும் பொழுது 5000 பேர் இருக்கின்றீர்களா என்று கேட்டார்கள். இல்லை, என்னுடைய தொகுதி அதாவது பெரியில் இருப்பவர்கள் 5 பேர் மட்டுமே. 5 பேர் இருக்கும் பொழுது தமிழர்களுக்காக குரல் கொடுத்தவன் நான். அது மாத்திரமல்ல, ஒன்டாரியோ பாராளுமன்றத்தில் மாத்திரமல்ல, யுஎன்ஓவிலும் குரல் கொடுத்து வந்திருக்கின்றேன். அது மாத்திரமல்ல, ஐடிபி அதாவது இன்டர்னல் டெவலப் பீப்புள் இருந்த பொழுது இலங்கைக்கு செல்ல முயற்சித்தேன். இலங்கை அரசாங்கம் விசா கொடுக்கவில்லை. ஆனால் அங்கு நடந்தது இன அழைப்பு என்பதை நான் எல்லா இடமும் கூறி வந்திருக்கின்றேன்.
இது அவருடைய எதிர்ப்பு. அதை தொடர்ந்து another question for you. எல்லோரும் எதிர்பார்த்தார்கள் இவர் ஒரு தமிழ் கேண்டிடேட்டை போடுவார் என்று, செய்யவில்லை. அதற்குரிய பதிலை கேட்டுக்கோம். People expected you to field a candidate, a Tamil candidate, because you are a friend of Tamils, and you have any reason for that? Right now, in our party executive, we have more Tamils than ever before. In our party membership, more Tamils than ever before. In our party governing board, more Tamils than ever before. On the campaign team here in Scarborough, more Tamils than ever before. But in this case, in this particular riding, there was a city councillor who had served for 25 years with an impressive record of accomplishment, of caring for the people, and it just seemed like a natural fit. There'll be an opportunity down the road in the provincial election that'll be in 2 years. We're going to have a number of Tamil candidates. I'm going to make sure that I have a number of Tamil MPPs in my caucus, and I'm going to be proud of that. I've already heard of 6 or 7 leading people in the Tamil community running for nominations in Scarborough and Markham and Durham, and that's a wonderful thing that I'm encouraging. But in this case, when you're lucky enough to have a city councillor who's been serving for 25 years in the same area, it's a no-brainer, and you want someone with that record. And I have to say, one of the things that really impressed me about Raymond is he has this really special relationship with the Tamil community as well. When they had the genocide, he was the only Toronto City Councillor out there collecting petitions to take to the United Nations. He named a park after a young Tamil boy that had passed away. And so he's been there for the community. He's a long-time friend of the community. I think he would make an exceptional member of provincial parliament. அவர் கூறிய என்னவென்றால், என்னை சுற்றி இருப்பவர்கள் தமிழர்கள். அது போர்டாக இருக்கலாம், மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்கலாம், எல்லாரும் தமிழர்கள் தான் கூட இருக்கின்றார்கள். அது மாத்திரமல்ல, ரேமண்ட் ஷோவை பொறுத்தமட்டில் தமிழர்களுக்காக பலகாலமாக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருபவர் ரேமண்ட் ஷோ. 25 வருடங்களாக கவுன்சிலராக இருந்தவர். அவர் எத்தனையோ ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கையெழுத்துக்களை வேண்டி இலங்கையில் நடந்தது இன ஒழிப்பு என்று ஐக்கிய நாடுகள் சமைப்புக்கு சமர்ப்பித்தவர். அது மாத்திரமல்ல, அவருடைய தொகுதியில் பாக்கில் பிரெண்டன் ஒரு பிள்ளை தமிழ் பிள்ளையின் பெயரை வைத்து பிரெண்டன் பாக் என்று ஒரு பெயரை கூட வைத்திருக்கின்றார். நான் அறிந்தவற்றில் அவர் தமிழர் சமூகத்திற்கு நல்லா செய்கின்ற என்றபடியாலும் தமிழர், அது மாத்திரமல்ல, எதிர்வரும் தேர்தலில் கூடிய தமிழ் மக்களை நான் வேட்பாளர்களாக போடுவதற்கு ஊக்குவிப்பேன் என்றும் அவர் கூறியிருக்கின்றார். Good. The next question to Raymond Cho. Raymond, you have been a councillor for the last 25 years. Yes. And you are maybe MPP. Now, the question will be, what you have up to now, what you have done for the Tamils, and what you intend to do for the Tamils if you are elected as an MPP. Well, first of all, bonakam. Thank you for inviting to this interview. I am exceedingly happy to have an interview with my external leader, Patrick Brown, PC Party of Ontario. I'm sure that in 2 years' time, Patrick Brown will be our next premier. So I'm so excited to have this interview. Yeah, that's a very good question. Election time, a lot of candidates, they come up with all kind of promise. But I could start with what I have done. I have had the honor to serve our community as Toronto City Councillor, like our leader said, 25 years, elected 8 times. And my heart goes out especially to Tamil community. Perhaps it comes from my background. I'm Korean Canadian, and Korea has been under Japanese occupation. We've been tortured and all kind of discrimination. And the same thing happened to Tamil in Sri Lanka. So like our leader said earlier, when the Tamil genocide was taking place in Sri Lanka, I was the only Toronto City Councillor. Toronto, from federal, provincial, City of Toronto, I collected over 3,000 petition signature. I sent them to United Nations, and I urged Ban Ki-moon, who's also Korean, please go to Sri Lanka and stop killing this mass killing. It's a genocide. And a lot of Tamils, they appreciate what I did. The second thing I could say is
I am the counselor who made the first Tamil named park in the city of Toronto, in Canada actually. The park's name is Brinton. This 11-year-old boy, about 6 years ago, he doesn't know how to swim, but he tried to save his friend, and he killed himself. So to remember and to respect his heroic act, I changed the name of the park, Brinton Park. It used to be Hornsby Park in Morningside Heights, and I'm so glad I did that, and a lot of Tamil friends, they're so happy. Now, I have a lot respect for Tamil culture and Tamil religion, and we have 44 wards in the city of Toronto. My ward, Scarborough Rouge River, Ward 42, we have most Hindu Tamil temples. And I go every event almost, and people really like that I respect Tamil culture, their religion. Yeah. Now the second question you said, what will you do when you become? You know, I've been done more than that, but I don't have much time. Now what's happening now, I've been working with the Tamil people, Tamil community, in the process of making Tamil community center in my ward. And it's happening soon. And in the Tamil community center, I make sure that the seniors get the free activity room. And actually, I've been helping Scaborough's Tamil Seniors Association get a place every Monday in the Toronto Community Housing. The address is 1315. Over almost 10 years, they're so appreciating that I've been helping them. And I'm going to fight for Tamil seniors so that they get the free room and free programs at the Tamil Community Center. I'll make sure that they have a room for the library. Tamil people are very intelligent, hardworking, well educated, and they like to see their children get the library in the Tamil community. I like to see that the cultural room, cultural performance, Tamil, they have excellent dancing and singing. I like to see this Tamil culture has made a great contribution to Canadian multicultural fabric. So I like to do all these things. It's good that I think I like to ask the same question with Patrick. There are two important things Raymond has mentioned. One is about the cultural center, and about the other one is the library. Mainly the cultural center, Tamil people are interested in. What is your commitment, or what is your comment? You know, I think the cultural centers are important, and you know, obviously if I'm Premier, I'm going to have an infrastructure plan around the province, and you know, we'll defer to each neighborhood, each community on what their top priority is. I think it's an excellent idea, particularly with the Tamil community, and I'll tell you why it's important to have a cultural center. In 2009, there was an attempt to scourge, to eliminate the Tamil community. And that effort by that evil regime failed. It failed because the Tamil community was said, we are never going to allow our culture to disappear. And you know, seeing the communities resolve in Sri Lanka is one thing, but seeing the communities resolve here in Canada has been beautiful. Seeing all these dances and the celebrations and the music and the food celebrated every weekend here in, whether it's Scarborough or Markham or Pickering, you see it all over in the community centers. You know, to have a cultural center that would give a platform to that celebration of culture, you know, goes to say to, you know, to that madman Rajapaksa who thought he could stomp on the Tamil culture, he never can. He never can, because we have this beautiful culture that is stronger than ever. And if we could go into a cultural center in Scarborough and see that dance and see that music, you know, what a beautiful sight. It comes from the horse's mouth. அவர் கூறிய முக்கியமான விஷயத்தை நான் தமிழிலும் கூற விரும்புகின்றேன். முக்கியமாக தமிழர் கலாச்சார மண்டபம், அதை ரேமண்ட் சோ கூறினார். அதைத் தொடர்ந்து பேட்ரிக் ப்ரவுன் அவர்களும் அதை ஆதரித்து, தமிழர் கலாச்சாரம் மிகவும் பழமையானது, டான்ஸ் மிகவும், அதை நீங்கள் அந்த கலாச்சார மண்டபத்தில் பார்க்க வேண்டும், அதற்குரிய வழிவகைகளை யூ வில் ஹோப் டு டூ இட் என்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கின்றார். ஸோ
Yes, that's cultural center. Yes, I like to mention about this significance of this by-election. You know, election, all election time the candidates show up. But what did the Liberal government has done to Tamil community and the Scarborough Rouge River? Almost nothing except empty promises. Last 13 years, they say we're going to build a subway. No subway, Highway 401 up north. And they've done nothing except the hydro bill just shoots up. It kills everyone, not just Tamil, right? And because the hydro bill rate is so high, a lot of companies are moving up to Ontario. We have less jobs. Since they got the government 13 years ago, 350 manufacturing jobs disappeared from Ontario. They are ruining Ontario. You know, they promised that, borders, then your insurance go down 15%. No. People living in Scarborough, their insurance goes up. Downtown people goes down. North Shore goes down. Why? Scarborough has to be ignored and discriminated. You know what Raymond was saying is very interesting. The former MPP Bas Balkinson said before he resigned is that Scarborough is not able to meet the needs of modern medicine. And for a Liberal MPP to say that about his own government, saying that how they've invested in healthcare has been inadequate in Scarborough, I think is quite telling. If Bas Balkinson, while he was a Liberal caucus member, is saying that the Liberal record of healthcare is miserable, that says something. And you know, if you go into our hospitals in Scarborough, they're worse than the rest of the province. You go into our schools, they're struggling, the infrastructure is poor. You know, Kathleen Wynne and the Liberal MPPs here have taken Scarborough for granted. They haven't had to do anything. Right, that's right. And this by-election is an opportunity to say, we're not going to be just a safe Liberal seat that you can take for granted. It will send a message that if Kathleen Wynne wants to have the support of families in Scarborough, she has to find out where it is. She has to start paying attention to Scarborough. குறிப்பாக கூறப்போனால் ஹைட்ரோ பில் இங்கு கூடிக்கொண்டே வருகின்றது. ஒன்டாரியோவிலிருந்து 350 மேனுஃபேக்சரிங் ஜாப்ஸ் மறைந்து விட்டன. பேட்ரிக் ப்ரவுன் கூறினார் பல விஷயங்களை, அவற்றையெல்லாம் நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள். குறிப்பாக அவர் கூறியது, the last one you said was regarding the manufacturing, and the last one was healthcare. எல்லாவற்றையும் அதாவது ஸ்கார்பரோவை பொறுத்தமட்டில் வைத்தியசாலைகள் பராமரிப்பற்றி இருக்கின்றன, பாடசாலைகள் பராமரித்திருக்கின்றன. இந்த லிபரல் கவர்மெண்ட் இந்த பாடசாலைகளையோ வைத்தியசாலைகளையோ ஒன்றுமே கவனிக்கவில்லை. they take it for granted. எல்லாம் நடக்கும் என்று இருக்கின்றார்கள். இதை நாங்கள் சரிப்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் திரு பேட்ரிக் ப்ரவுனுடைய. I have just one more add. I like to add what our leader said. I absolutely agree with Patrick Brown. I went to see the CEO of Rouge Valley Hospital, and she told me the emergency room at the Rouge Valley Centennial Hospital was built in 1973. At the time, the design was to serve 20,000 patients, visitors. Now, they are serving 65,000 visitors. And I went to ER, and so many people, they in bed in the corridor, you know. Yeah, it's not right. It's not right. So the operating room too is built in 1951. The oldest in Ontario is in Scarborough. You know, why do you have to get second-class health care if you live in Scarborough? You know, why do they have to have the worst funding for hospitals here? You know, you pay taxes in Scarborough, you should be entitled to the same excellent health care. Same tax. வைத்தியசாலைகள் 73ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட வைத்தியசாலைகள், 20,000 பேருக்காக கட்டப்பட்ட சாலைகள் இன்று 65,000 பேர்கள் மத்தியில் வந்துவிட்டார்கள். எந்த விதமான பராமரிப்பும் இல்லை. ஆகவே அவர் கூறுவது என்னவென்றால், ஸ்கார்பரோ ஒரு நெக்லெக்ட், பாராமுகமாக இருந்திருக்கின்றது. இதை ஒன்று கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். இது பேட்ரிக் ப்ரவுனும் கூறுகின்றார். அவர்தான் பார்ட்டி லீடர்.
அவரும் இதை ஆமோதித்து அதுக்குரிய வழிவகைகளை செய்வோம் என்று கூறி வருகின்றார். ஒரு கேள்வி கடைசியாக பேட்ரிக் பிரவுன், இந்த ஸ்கேண்டல் முக்கியமாக நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் ஸ்கேண்டல், ஆரஞ்ச் ஏர் அஃபேர், அது மாத்திரமல்ல ஹெல்த் இஷ்யூஸ், இவையெல்லாம் பல பில்லியன் கணக்கான செலவுகளை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. எனக்கு சரியாக தெரியவில்லை, ஒன்டாரியோ அரசு தற்பொழுது 287 பில்லியன் கடனில் டெபிசிட்டில் இருக்கின்றது என்று கூறப்படுகின்றது. அது மாத்திரமல்ல, அதற்குரிய வட்டி வீதம் 1 பில்லியன் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்படிப்பட்ட இதற்கு என்ன காரணம்? And if you become the premier, what are the steps you like to take? So the scandals have had a real toll. 5 OPP investigations, billions wasted with the gas plant scandal, the smart meters, the e-health. Ontario's hurting, and the fact that the government has been faced with 5 criminal investigations into their conduct, 5 criminal OPP investigations into their conduct, boy have they run an unethical government. And unfortunately, all this waste in these scandals is taxpayer dollars. This should be going to education. It should be going to hospitals. It should be going to the environment. It should be going to make small businesses more competitive. We've lost 350,000 manufacturing jobs. We need to get Ontario back on track. We need to run a clean government. No more scandals, no more waste. Let's run a government that cuts red tape, that invests in infrastructure to move people, to move product. Why don't we have affordable energy prices, not these ridiculous 25-year contracts that Kathleen Wynne has signed where we give energy away to, Manitoba, Michigan, New York, Quebec, our competitors. Why don't we do that? Why don't we create the environment in which businesses can succeed? I think Ontarians are sick and tired of this government that is mired in scandal and corruption and waste. குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இந்த கரப்ஷனில் செலவிடப்படுகின்ற பணத்தை, அது நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷனாக இருக்கலாம், ஹெல்த்தாக இருக்கலாம், அந்த பணத்தை எடுத்து பாடசாலைகளிலும் வைத்தியசாலைகளிலும் செலவழித்தால் எங்களுடைய நாடு, மற்றது குறிப்பாக ஸ்காபரோ அல்லது ஒன்டாரியோ எவ்வளவு முன்னேறும் என்று கூறுகின்றார். இறுதியாக you like to tell something at last? Yeah, I just add one more thing. We have a great community, and especially we have a lot of Tamil population and a lot of seniors. As our leader said, the health service cut is really serious. For example, the province-wise, for seniors to go to long-term care bed, waiting time is only 83 days, less than 100 days. But Scarborough, the seniors, they have to wait more than 5 years, So before our riding, they just blindly has voted liberal, not anymore. People beginning to look at all this corruption and the mismanagement, and we've been neglected. So a lot of people say they have done nothing. The message I'm getting from everybody is a time for change. This is time for change. This by-election, people vote right the candidate, Raymond Cho, and then from this turning election will be turning point. 2018 June, the provincial election, we're going to have a new premier, Patrick Brown. I think and then we have to change the whole thing. The Ontario Liberal government has served almost 4 terms. Up to now 13 years, and now it's going to be 15 years by the time the election is coming. That's right. And 4 terms, and normally changes happen after some time. Just one more thing, the Liberal government, they keep borrowing money. It's like you're using credit card, not knowing how to pay back. So in 4 more years' time, the Ontario debt will be $350 billion. As of now, it's $308 billion. If we translate that amount to individual Ontarians, you, me, grandchildren, or grandparents, everyone will have a debt over $22,000. Could you believe that? And the amount growing up, what kind of future we're living for our children? And it's because of their scandal and waste and That's mismanagement. Right. இந்த ஸ்கேண்டல் வேஸ்டால் இந்த நாடு கடனில் மூழ்கி தவிக்கின்றது. அதுதான் எங்களுடைய இது. இதை முடிப்பாடி எங்களுடைய வருங்காலம்
வருங்கால பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படுவார்கள். The future generation will be affected. That's what you That's said. right. Yeah. And the last question to Patrick. See, I'm sure that in your core team there are Tamils. I'm sure that you mentioned somewhere that there are 6 Tamils, including the nomination committee and membership committee. On the nomination committee, on the PC Ontario Fund, on the management board, on the candidate search, on all the committees, we have more Tamils than all the other parties. And on top of that, the membership, the Tamil membership in the PC party is bigger in the PC party than all the other parties combined. So, we're proud that we have such a strong participation, a strong leadership role of Tamil Canadians. எங்களுடைய கட்சியில் பல தமிழர்கள் பல முக்கிய பதவிகளில் நாமினேஷன் மெம்பர்ஷிப் கமிட்டியில் இருக்கின்றார்கள். அது மாத்திரமல்ல, எங்களுடைய கட்சிக்கு கூடிய அங்கத்தவர்கள் தமிழர்கள் இருந்து வந்திருக்கின்றார்கள் என்று கூறிக்கொண்டு the last message if you want to tell. Just to say to the Tamil community, I have enjoyed tremendously working with the community. It's been a privilege to work on behalf of the community. And look at the big picture. The big picture is we need a premier who's a friend to the community. You could elect another liberal backbencher who has no say, that can't help Scarborough, or you could make sure that a friend of your community becomes premier. And this by-election will give us tremendous momentum. And I promise you this, if I have the chance to be premier, I'm going to have a party at Queen's Park in 22 months, and I'll be serving Morthagums at Queen's Park. For the first time ever, we're going to have Morthagums served at Queen's Park. More? Good. அவருடைய மெசேஜை நீங்கள் கேட்டீர்கள். அது நான் திரும்பவும் கூற வேண்டிய அவசியமில்லை. என்னை முதல் மாகாண முதல்வராக தெரிவு செய்யும் பொறுத்து உங்களுக்கு உங்களுடைய நண்பன் ஒருவரை தெரிவு செய்தீர்கள். அதன் மூலம் பலவிதமான பயன்களை நீங்கள் பெறுவீர்கள் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த செவியை முடித்துக்கொண்டேன். இந்த செவிக்கு TET சார்பில் உங்களை நேர்முக தந்ததற்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Okay. Thank you so much. Nandri. Should I say just one more word? Yeah. Yes. Yes, vanakkam. As I said earlier, I have had the real honor to serve Scarborough Rujiribo as Toronto City Councillor. And the residents Scarborough Rujiribo elect me 8 times. September 1st by-election is very important. And I really appreciate getting your support on that day. And winning this by-election, we are sending very clear message to cast and win and all the Ontario. Enough is enough. We have to change this corruption. And by getting elected September 1st, everybody go out vote for the right candidate. And then 2018, we'll have a new government, new premier, Patrick Brown. Thank you very much. எதிர்வரும் இடைத்தேர்தலில் நீங்கள் மக்களுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்ப வேண்டும். நாங்கள் இந்த கரப்ஷன்களுக்கு எதிரானவர்கள் என்று நீங்கள் என்ற மெசேஜை கொடுக்க வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் விரும்புகின்றோம். இவ்வளவு நேரம் உங்களுடன் இருந்ததற்கும் thank you very much for the time. Thank you. Thank you very much. Thank you. na 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 na